Today, I will talk about the prophetic blessing. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction prophétique. This is the reason why we don't succeed. C'est la raison pour laquelle nous ne réussissons pas. Because we don't know Parce que how nous to ne connaissons bless. pas comment bénir. African parents, Les parents africains they have in their mouth more curses than blessing. ont plus de malédictions que de bénédictions dans leur bouche. Move me there. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Move there. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi Tu ici? sors d'où là? What are you doing? This is the type of word we use. C'est le genre de langage que nous utilisons. Feignant. Useless Imbécile. word. Imbecile. These are the type of word that we use. Those are the type, c'est le genre de mots que nous utilisons. Instead of blessing, Et au lieu de bénir, we destroy the destiny of nous the child détruisons la destinée de by l'enfant our word. à cause de nos paroles. Number chapter 6, Nombre chapitre 6, verse 22 verset 22. and follow. 22 to 27. 22 Can we et 27. stand Est-ce que and nous pouvons honor nous the lever reading of the word of God? en honorant la parole de Dieu? Verse 22 said, the Lord said to Moses. Moses was a prophet and messenger of the Lord Moïse est un prophète, un to messager go de in l'Éternel. Israel Il devait aller en and to Israël bring the children of Israel out of et Egypt sortir les enfants Out of d'Israël Egypt. d'Égypte to the promised land. pour les mener dans la terre promise. And the Lord spoke to Et him l'Éternel lui parla and said, et Moses, dit, Moïse, this is what you have to say voici ce que tu dois dire. to Aaron, verse À Aaron, 23. verset 23. Tell Aaron and his son, Par Aaron, il this dit, is how you ought to bless the Israelites. Say to them, God chose Aaron was a high priest. Dieu a choisi Aaron parce qu'il était un sacrificateur, Il était le grand grand sacrificateur. sacrificateur. His children, because they were priests. Ses enfants parce qu'ils étaient sacrificateurs. In this Dans house, cette maison, I am the high priest. le pasteur est le grand sacrificateur. In this house, Dans cette maison, Pastor Jean-Paul is a high priest. le pasteur Jean-Paul est un grand sacrificateur. In your house, Dans ta maison, parents, les parents, father, pères, you are vous êtes the high les priest. grands sacrificateurs. This blessing, Cette bénédiction, you can speak in the life of your children. vous pouvez l'appeler dans la vie de vos enfants. Instead of insulting them, Au lieu de les insulter, empower them équipez-les in the name of Jesus au nom de Christ. Jésus. Verse 24. Verset 24. The Bible said, the Lord bless you and keep you. That was his word. Voilà The sa Lord parole. bless you and keep Que you. l'Éternel te bénisse et te garde. Verse 25. Verset 25. The Lord makes his face to shine upon you Que l'Éternel cause sa face de briller sur toi. and be gracious unto you. May the grace of the Lord Qui abide t'accorde in sa you. grâce. Que la grâce de l'Éternel That is demeure en what toi. God was saying. C'est ce que Dieu disait. My face will shine upon my children. Mon visage va The s'illuminer face sur of the mes Lord enfants. will shine upon you. And Le the visage de grace l'Éternel va of God s'illuminer will sur vous. follow you. Et la grâce de l'Éternel That vous was the suivra. word of the Lord. C'est la parole de l'Éternel. Verse 26. Verset 26. The Lord turn his face towards you and give you peace. Many of us, we don't sleep. Beaucoup d'entre nous ne dormons Many pas. of us, we have no peace. Nous n'avons pas de paix. Many of us, we are sad every Nous day. sommes tristes tous les jours. But if you know the blessing of the Et Lord, si nous connaissons la bénédiction de the l'Éternel, sadness, la tristesse, the lack of le joy manque de joie will not, ne sera pas, will never ne sera jamais be your portion votre again. partage. Because God will turn his face towards you. Parce que l'Éternel va The tourner son visage shining vers of vous. the shining face Un visage of the illuminé. mighty God being D'un Dieu on me puissant. will bring joy to Et the cela fullness apportera la joie. in the name of plénitude de Jesus joie. Christ. That face will shine Ce upon you, visage va briller and sur the vous. peace of the Lord will be on Et la you. paix de l'Éternel va Because that is demeurer the en word vous. of the Lord for Parce que c'est you. la parole de In l'Éternel. Jesus' name. And verse 27 Verset says, 27 dit, so they will put my name on the Israelite, and I will bless them. We put the name of the Lord upon yourself. mettons le nom de l'Éternel sur nous. To bless you. You know, at the Western world in Israel, Dans le monde I saw this priest. en Israël, j'ai vu He un brought his sacrificateur son qui a emmené son to the Western fils world to pray. dans le monde And then d'Israël. he took an ink, Et il a and in the front head of his son,
Et sur le He fond, wrote in Hebrew, il a écrit en hébreu. Jehovah is God. Jéhovah est Dieu. He said, now you can pray. Et il dit maintenant tu peux Because he prier. was calling this blessing Parce qu'il appelait cette upon the bénédiction life of his 30-year-old sur son la vie de son fils coming de to 13 the ans Western world for the first qui time. arrivait dans le monde. You parents, you have that ability. Vous parents, And you will vous avez learn cette that habilité. today. Vous devez apprendre That cela your aujourd'hui. blessing Que votre will bénédiction change the destiny of your va child. changer la destinée de It votre does enfant. not matter what it is Peu today. importe ce que Have ça change, faith in God. And you will see it happen in et la Jesus' foi en name. Dieu, vous verrez cela se produire. Amen. Amen. Verse 28. Verse 27 back. No, it's the last verse. I'm sorry. It's the last verse. I'm sorry. And I will bless them. Je les bénirai. Can you repeat after me? I will bless Est-ce them. que tu peux répéter? Je les bénirai. Now change it. I will be blessed. Comment dire je serai béni? I will be Je blessed. serai You béni. know, some people when I say I will be, say, "Ah, C'était quand je serai béni. you speak with authority. Parlons avec autorité. Je serai béni. I will be Je blessed. serai In béni. Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Father Lord, I call upon your name. Righteous God, everlasting Father. May you descend mightily in this place. Bless us, O Lord. Speak into our heart. Shape and change our destiny by your spoken word. In the name of Jesus Christ. Let it be over this congregation to remember you forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. What is blessing? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Blessing is an impartation La bénédiction, c'est of une a supernatural power of God puissance surnaturelle de Dieu into human life dans la vie humaine. by the spoken Au words travers of de la God. parole parlée de Dieu. By the spoken word of God De la parole parlée de coming Dieu. from the designated authority of God. Venant de l'autorité destinée par In Dieu. the case of Dans Israel, le cas d'Israël, it was Aaron. on parlait de Aaron. Aaron was the high priest. Aaron était le grand sacrificateur. Called and set apart by God Appelé et mis à to part proclaim the par goodness of l'Éternel his pour kingdom, proclamer la bonté to de son speak the royaume. blessing over the children of Pour Israel, appeler les bénédictions sur les to enfants bring d'Israël. sacrifice unto the Pour Lord, donner les sacrifices à to l'Éternel. do the thing that pertain to the Lord. Pour faire les choses qui With concernent the children of l'Éternel Israel. avec les enfants So d'Israël. they grew Alors ils ont grandi in the presence of dans God. la présence de l'Éternel. The first thing that you have to La know première chose que nous devons savoir, is that you were born to be c'est blessed. que nous sommes Can bénis pour somebody être say, I bénis. was born to be Si blessed? quelqu'un peut dire, je t'ai né I pour was être béni. born to be Je blessed. t'ai né pour être béni. I was born to be Je blessed. t'ai né pour être béni. Why were you born to be blessed? Because your Father in heaven, Parce que ton Père dans the les cieux, owner and the creator of the le universe, créateur, celui qui the possède maker of l'univers, le humankind, créateur de his desire is to bless son you. désir est de te bénir. Beginning with the fact that Commençons avec le fait his que grace has no limit, sa grâce n'a pas de his limite. love has no Son boundary. amour n'a pas de He limite. is Jehovah Il est God. Jéhovah Dieu. He calls you by the Il name. t'appelle par ton He nom. is the wonderful Il counselor. est le grand He conseiller. is the mighty God. Il est le Dieu He is the merveilleux. everlasting Father. Il est He is the Prince of Peace. Il est le prince He de paix. wants to give you exceedingly, Il veut te donner abundantly above all un we can excès imagine. abondamment au-delà de ce que l'on He peut is God penser. Himself. Il est And Dieu He takes lui-même. pleasure over His Et il children. se réjouit He de wants ses to enfants. bless you with the blessing of the Il veut nous kingdom. bénir de bénédictions Because du the Bible royaume. tells me that silver and Parce gold que la Bible dit que are l'or et His, said the l'argent Lord. lui He appartiennent. wants to lay His hand upon your Il veut life. déposer sa He main dans wants vos to vies change your et destiny. changer vos He destinées. wants that because He is a gracious Il veut God. le faire parce qu'il He est un wants Dieu it de because He grâce. loves you. Parce qu'il nous And aime. because you were born to be Parce blessed. que nous sommes nés pour être You bénis. were born to be a Nous blessing. sommes nés pour être des You were bénédictions. born to receive Nous blessings from sommes nés God. pour recevoir des You were bénédictions born de to give l'Éternel. blessing to Nous others. sommes nés pour You donner des were born to bénédictions. give peace to Nous others. sommes nés pour donner That la is paix. your destiny. Ça, c'est notre Therefore, destinée. if you remember why the Lord is doing Alors that, si l'on se rappelle know que that c'est somebody l'Éternel, paid the price for you. sachant que quelqu'un His paye le name prix is pour Jesus nous. Christ, Son nom est the Jésus Son of the Christ, living God. le Fils du He Dieu went to vivant. the cross, Il est allé à la and croix. right there at the cross, he Et là, spoke à la and croix, il a said, parlé. all is Tout finished. est accompli. And now the blessing is Et yours. maintenant la bénédiction In t'appartient. Jesus' Au name. nom de Jésus. He spoke
Il l'a parlé. He told the children of Il Israel, dit aux enfants d'Israël, if you obey my command, si vous obéissez à mes commandements, all this blessing will follow you. toutes ces choses vous suivront. Deuteronomy chapter 28, Deutéronome chapitre verse 28, 1 to 14. This is verset the 1, blessing. verset 14. Are we there? Est-ce que nous y sommes? If you fully obey Si vous obéissez the Lord your God l'Éternel votre and Dieu, carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. That is your portion. cela est votre People partage. sit down and say, no, it's not possible. Ça soit en I'm just from a small country in Africa. He cannot pray. God is saying Dieu that. dit cela. Amen. Amen. I was in China once J'étais en Chine. and I went there for business. Sitting in my hotel room, Assis. I was praying and asking God for Je direction. priais demandant à Dieu. And then he woke me up with a Et verse. il me réveille avec He un was verset. speaking to me Il saying, me parlait you disant, will sit on the table tu vas t'asseoir à with kings table and presidents. avec les rois et les And I was like, présidents. well, me, Lord? He said, yes, you will. So when I woke up, I have the Alors verse. quand je me suis réveillée, j'avais le verset. And many of you, you know today, are sitting with president on the Et beaucoup table. d'entre vous, aujourd'hui, That was my vous savez que verse. je m'assois. I avec le believe in président. it strongly. C'était mon verset And I et j'ai walked cru with it. fermement à When cela. I did the first trip, it was in Zambia. Mon premier voyage, c'était I en went to Zambie. Zambia. I did not know anybody Je ne over connaissais there. personne là-bas. But in my mind, I was supposed to meet the president within 14 Mais days. dans ma tête, je devais And rencontrer people le told me it was président impossible. dans les 14 jours. On the 12th day, I not met the Je disais que president. c'était impossible. But Et au that 12e 12 jour, days, je devais I rencontrer met le the président. minister. Mais ce 12e jour, And j'ai that minister took rencontré me un to the ministre president. qui m'a emmené. And voir I le sat down président. with them. Et je me suis assis avec I was in the same plane with the same president went to South Africa. J'étais dans le I même sat vol at avec the le table with président Nelson dans le Mandela and parti. shook my hand. En Afrique du Because Sud, the Lord je me suis spoke assise into my avec life. Nelson Mandela qui And m'a salué. today, I can go Et anywhere I aujourd'hui, je peux want. aller partout. où je veux. Because it was my word. Parce que c'était It ma was my parole. belief. C'était It ma was my foi. faith. Ma And I foi. stood in it. Et je me suis And I can tenu. just go from heights to heights. Et je suis allé Nothing will de stop hauteur en me. hauteur. Rien Because the ne Lord va my God m'arrêter. is with me. Que l'Éternel He mon is Dieu est guiding avec my moi. step. He is Il taking ne me met from pas. place to place. Il me He has prend promised de nothing to mener me. avec moi. And I stand on his word Il m'a because I promis have quelque chose et faith. je me suis tenu sur sa Your parole parce que faith, j'avais la foi. your belief. You want to do foi, la it, croyance. you will make it. Tu veux le faire, You tu are vas y not an arriver. ordinary person. Tu n'es pas quelqu'un You are a d'ordinaire. supernatural gift Tu es from God. quelqu'un de Believe and change your destiny. Crois et change ta destinée. Verse 2. Verset 2. And this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. First blessing. Première bénédiction. Verse 3. Verset 3. You will be blessed in the city and you'll be blessed in the country. And everywhere you go, you will be Vous blessed. serez bénis. The next verse said, Verset suivant dit. the fruit of your womb will be blessed. Means your children will be blessed. Nos enfants sont They bénis. are born to be Ils blessed. sont nés pour être It's bénis. not me, it's the Bible, Ce it's the n'est pas word moi, of c'est la God. Bible, la parole de And l'Éternel. he honor his word more than anything else. Et il honore sa parole Therefore, you plus que need toute to autre chose. believe. You have to Alors, nous believe. devons You croire. should believe. Nous devons croire. Hallelujah. Amen. He said, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calf of your earth, and the lamb of your flock, they will be blessed. All what belong to you, Tout ce qui nous all what is in appartient, your household tout ce qui est will dans be nos blessed. maisons seront bénis. Verse 4 said, verse 5, Verset 5. your basket and your kneading trough will be blessed. Hallelujah. Amen. Verse 6, Verset 6. you will be blessed when you come in and blessed when you go out. That is the blessing of the Lord for Ça, you. c'est la bénédiction de Verse 7 l'Éternel. said, the Lord will grant that the enemy who rise up against you will be defeated before you. The Bible says he will put a table before you in the front of the enemy so you can see and enjoy the pleasure of the Lord. That is your portion. Believe and receive in Jesus' name. C'est ton partage. They will come from you from one way and they will flee from seven. God will dismantle them. Dieu va les... You have to believe that. You have to be with me. Amen. Verse 8. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hands to. Yes. Everything you touch
Tout ce que nous toucherons will be blessed. sera béni. Hallelujah. You have to believe this year, it is a year of opportunity. It is a year of change. That is the year of harvest. Une année de récolte. The Lord your God will bless you in the land He's given you. So now, do you think that you came in America by mistake? This is the land the Lord has given you. He took you from Africa to this land where you don't even know how to speak the language. And now He's feeding you. Therefore, believe. Alors, croyons. This is your land. Ceci est notre terre. And there's harvest in the land Et il y a la récolte for those who believe. pour ceux qui croient. Next verse. Verset suivant. He said, the Lord will establish you as His holy people, and as He promised you on earth, if you keep the command of the Lord your God and walk in obedience to Him. The next verse said, then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. That is your word. Your belief. Notre croyance. Hallelujah. They will fear you. Amen. You know, I don't say those things lightly. Mais je ne dis pas ces choses. Normally, I don't talk about these things. En général, je ne parle pas de ces Amen. choses. When I travel, people escort me. Quand je voyage, je suis escorté. It's not a joke. When I travel, people escort me. Quand je voyage, je suis escorté. And that is not a joke. Et ce n'est pas une blague. People have seen. I don't talk about those Je l'ai things. vu, je ne parle pas de cela. Amen. Because the Lord hand is upon me. Parce que la main de l'Éternel est sur moi. Hallelujah. Amen. The next verse said, Le verset suivant dit, the Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crop of your ground. In the land He swore to your ancestor to give you. Yes. The next verse said, le verset suivant, the Lord will open the heaven, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hand. You will lend to many nations, but will borrow from none. I will never borrow. je ne vais jamais, Never. jamais, Because this is my word, parce que c'est ma parole, my faith and my ma belief. foi, ma croyance. I will lend and give, Je vais, never borrow. je ne vais jamais, Because I trust in the Lord. parce que je crois en l'Éternel. Hallelujah. Amen. Verse 13 says, Verset 13 dit, I want us to read this thing together je veux because que you nous can see with puissions your lire ça eyes. ensemble. If I were just preaching about that, I know this verse. Je connais You ce mean our verset. pastor is just talking. Si je lisais juste en But if you anglais, read, le pasteur parle. you will Et see si vous lisez vous-même, vous allez voir. and you will believe. Vous allez croire. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the command of the Lord, your God, that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top and never at the bottom. Never Jamais. at the bottom. Hallelujah. The favor of the Lord will be upon you. La faveur de l'Éternel, c'est People will look at you with on difference. nous regardera avec At your différence. job place, you will be a Ton different. lieu de service It sera doesn't différent. matter who is that boss over Peu there. importe qui est When you ce... want to do something, he will see a dragon of the Lord in Mais front lorsque of tu you veux faire and quelque say, chose, stop, tu this is verras. mine. La main de In the l'Éternel name of sera Jesus avec. Christ. And verse 14 says, Verset 14 dit, do not turn aside from any of the command I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Don't do that. ne le faisons pas. Don't do that. Ne le faisons pas. Hallelujah. Amen. The blessing of the Lord knows not limits. La bénédiction de l'Éternel It ne is connaît not pas of de limite. regard of who you are. Il ne regarde pas qui tu es. People always condemn Les themselves gens se condamnent and take eux-mêmes. away their Et blessing ils ôtent leur by their own bénédiction self. d'eux-mêmes.
lui-même. We spoke about the prodigal son. Nous avons parlé du He fils came to the prodigue, father because he knew what qui he est venu was. vers son père He parce said, qu'il Father, savait qui give il était. me. Il a dit, And the donne-moi. father said, yes, I know it's yours. Et Take le it. père a dit, je sais He que ça went and m'appartient. destroyed Il everything. allait tout When he bousiller. had finished destroying, Et après avoir he found out that he did not have anything. bousillé, il He réalise qu'il said, n'a I'm plus going to rien. go and walk somewhere else. Il dit, He said, I will go back to my je vais father. rentrer voir mon père. And I will ask him, Et je vais lui demander, don't even take me as your ne me servant. reprends même plus. Take me as your son, take me as a servant. Prends-moi comme That I will have serviteur, something to eat. afin que And je the t'aille father à said, manger. no. Le père dit non. In the field, Dans I les don't want champs, anybody to say, je ne veux pas. the son of that On man dit is que le a fils de servant cet too. homme est un serviteur. This is also yours. Ceci aussi. It is your benefit. C'est ton It bénéfice. is your possession. C'est ta Therefore, possession. grab it. Alors saisis-le. Walk with it. Marche In avec. the same time, he had the son Au même moment, il who was avait there notre fils and never knew qui était that là all the possession et was qui ne his. savait pas que He was toute la afraid possession to lui take appartenait. one sheep. Il avait peur de toucher un He peu. had thousands Pourtant, il y en avait because he did not know parce qu'il ne savait pas who he qui was. il était. He considered himself Il s'est considéré more than a slave. plus qu'un esclave. His brother, Son frère, who was not a good person, qui n'était pas une bonne personne, knew he was a son. connaissait qu'il était You un have fils. to know you are a Nous son. devons savoir que You nous sommes have des to fils. know you belong to him. Nous devons savoir que The nous lui Bible says you appartenons. are a co-heir with La Bible dit Jesus que nous Christ. sommes It means co-héritiers that the way avec Jesus Jésus. Christ is sitting with the Father C'est-à-dire que now, la manière dont you Jésus est too are assis, sitting there with nous him. serons aussi assis. Therefore, the faith is yours. Alors la The foi belief is yours. nous revient. And then the word belongs to you. Et la If you parole can nous grab it, appartient. you establish yourself in Jesus' Si nous la name. saisissons, nous allons pouvoir. Amen. Au nom de Jésus. It does not matter Peu importe what is your situation. ta situation. When God wants to bless Quand you, Dieu veut te bénir, He will bless you. il te bénira. Because the blessing of the Lord Parce que la bénédiction de is not of l'Éternel regard of who you ne are. regarde pas qui The tu es. Bible tells me somebody paid the price. La Bible me dit It que means quelqu'un a in the payé le past, prix. it is the past. Ça veut dire que le Now passé est everything has passé. become Et que new. toutes choses You sont are a devenues new nouvelles. creature Tu es une before the nouvelle Lord. créature When He looks devant at you, He did l'Éternel. not see your sin Lorsqu'il te anymore. regarde, il ne voit Because plus you've tes been péchés. washed by the Parce blood que tu of as été Jesus lavé par le sang de Christ. Set Jésus. apart and dedicated unto Mis Him. à l'écart To et see dédié the pour glory lui. of the Lord over your Voir la life. gloire de You can l'Éternel go dans ta before vie. the Father. And what He sees Tu peux aller is the devant le blood Père of et His tout ce Son qu'il fera, ce sera le sang de son Fils on you roulant sur toi, and covering you. te revêtant. Hallelujah. Think Pensons of Jacob à Jacob and think about who this guy was. et pensons à qui il était. The moment he was being blessed, Au moment où il était béni, he was cheating. il était en train de tricher. He was stealing. Il était en train de voler. He was Il manipulating. était en train d'être manipulateur. He was manipulating a blind man. Il He knew what it manipulait is. un aveugle. His father was blind. Son père était He aveugle. was there manipulating a blind Et il man manipulait un homme aveugle. because he wanted the Parce blessing. qu'il voulait la He bénédiction. knew the importance of that Il blessing. connaissait l'importance And de the la father bénédiction. shaped his destiny. Et le père a The formé father sa spoke destinée. into his life. Le père a parlé dans sa vie. Hallelujah. I want you to know who you Je are. veux que nous puissions In savoir the qui nous sommes. beginning, God created heaven and Au earth. commencement, In tu as the créé les beginning, cieux et God la flung terre. the star in the heaven. Il a In créé the les beginning, étoiles He dans created les all the cieux. galaxies. Toutes les When galaxies. they come to you, Mais lorsqu'il s'agissait He de sat nous, down, He took His il time. s'est assis et il a pris son I temps. will make men Je vais créer l'homme to my à likeness. mon image. Hallelujah. Amen. When He finished making men to His likeness, Lorsqu'il a fini de créer l'homme à Genesis son 1:28 image, said, Genèse chapitre 1 verset He 28, blessed them. il les a bénis. The first thing, La première chose, Genesis 1:28, Genèse 1, Bless them. il les a bénis. be fruitful and Soyez multiply, He fructueux et said, multipliez. and increase in number. He means that Et accroissez en nous. He didn't bless the homosexual. Ça veut dire qu'il n'a pas béni They cannot be l'homosexuel. fruitful. Ils ne peuvent pas être They fructueux. cannot Ils ne multiply. peuvent pas se They multiplier. can only recruit. Ils ne peuvent que recruter. He means that He did not bless abortion. Ça veut dire qu'il n'a pas béni Abortion will l'avortement. destroy the humankind. L'avortement détruit. But He bless you to be fruitful and Mais il nous a multiply. bénis à être And now fructueux. people are saying, don't give birth anymore. Et maintenant, We les are gens too disent much. non, ne donnez pas naissance. Il y a No, beaucoup we de are not. personnes. God said, be fruitful and multiply. Et Dieu dit, Amen. multipliez-vous. He said, fill the earth and subdue it. What does subdue mean? Remplissez la terre. Subdue means put on the whole armor of God. Qu'est-ce que ça veut dire de soumettre sur la terre? Ça veut dire revêtez-vous de l'armure Hallelujah. de l'Éternel. The fish
The animal, Les they were poissons supposed to be under our dominion. sont sous Our lack of obedience can cause the lion to eat us mais if people are notre looking at manque it. d'obéissance Can cause the gorilla to take a child and knock down the kid. And when you shoot at the gorilla, people come and et flex and lorsqu'on sue tire sur you. le gorille, on vient se plaindre. That is wrong. Ce n'est pas That juste. is wrong. Ce n'est pas juste. It's a rule over the fish in the sea, over the birds in the sky, and over every living creature that move on the ground. That was the word of God. C'est la parole de l'Éternel. Hallelujah. Genesis 2, chapter 7, verse 7. The Bible says, the Lord God. I want to read it. After he had formed men from the ground, the dust that he took from the east of the garden, he formed men, and now he breathed in his nostrils, and man became a living being. Et l'homme est devenu He un être vivant. breathed life. Il a soufflé la He vie. did not breathe life in anything Il n'a pas else soufflé la vie en autre chose. except on you. Sauf The en lui. Hebrew word, it is ruah. Ruah means the spirit of God. Qui est c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Il a déposé en nous son That esprit. spirit that spoke everything into Cet esprit qui existence. appelait toutes choses The dans spirit that l'existence. said, let this be. Qui disait que It came ceci into soit. existence. Et ça Let this existait. be. Que It came ceci into soit. existence. Et ça In you, existait. you have the spirit. Et nous avons There are cet form of esprit. two things. The dusk Sont that formés comes de from the deux ground. choses. La poussière The spirit et l'esprit of Lord, de of the Lord. l'Éternel. He spoke those things. Il a appelé ces What is choses. that supposed to mean? Qu'est-ce que ça veut There dire? is a miracle Ça veut dire qu'il y a un in your miracle mouth dans nos bouches waiting to be spoken. qui attend d'être And parlé. while you speak that Et miracle, lorsqu'on parle de ce God will miracle, move into action Dieu va and agir. let it to come alive in your life. Et faire que ce It's miracle not a soit process agi of dans ta something vie. in your heart. Because the Lord your God, Parce que l'Éternel that is ton who Dieu, you are. That is c'est why qui He tu created es. you C'est to receive la the raison pour blessing, laquelle il t'a but to créé. speak those blessings in you. Que tu puisses appeler ces bénédictions dans ta vie. Amen. The power of death and the Le power of pouvoir life de la mort et de is la in the vie. tongue. And those who use it Et ceux qui will l'utilisent fit with the benefits. vont It means profiter de that la with vie. your mouth, C'est-à-dire you qu'avec have ta the bouche, power to curse. tu as With your mouth, you have the power to ou bless. tu peux, Decide to si bless, tu décides de you will be bénir, a tu blessing. seras une When you bénédiction. decide to Et curse, si tu décides de you maudire, will be a tu curse. seras une malédiction. Nothing else. Rien d'autre. Therefore, Alors, what do you want to be? est-ce que tu veux être A blessing une bénédiction or a curse? ou une malédiction? From the abundance of the heart, Parce que de the mouth l'abondance du cœur, la speaketh. bouche It parle. means that what is in you, Ça veut dire que ce qui est you en voice it toi, out. c'est ce que If tu you sors. have good in you, S'il y a du bon en you toi, voice good. tu vas parler If de you have bonnes evil choses. in you, Et si tu as du mal en you toi, voice evil. tu vas parler de If mal you en voice mal. evil, Et si tu parles you mal, are ça evil. veut dire que tu es mauvais. I don't care Peu m'importe. if you come to church and sing Amazing Si tu Grace. viens à l'église If in chanter, your heart it is evil, si ton cœur your father is the devil. porte le mal en toi, c'est que ton père, c'est le There's diable. nothing to that. Il n'y a rien d'autre. Therefore, Alors, make God your father. fais de Dieu ton Speak père. good. Speak blessing. Dis de bonnes choses. Bless your children. Bénis tes enfants. Bless everyone around. Bénis tout le monde autour de Be a toi. blessing. Sois une bénédiction. Being a blessing does not mean that you give money always. Être une bénédiction, ce n'est pas donner de Speaking l'argent à tout something in moment. somebody's life. C'est dire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Changer la vie de quelqu'un. Tenir la And main de say, ton I will frère. not let you Et down. dire, je ne vais I pas will sit by t'abandonner. your side. Je vais me I tenir will à put tes my côtés. knees down for Je you. vais me I will prosterner call upon the name of the devant l'Éternel Lord. pour toi. Because of you. À cause You de toi. are my brother. Tu es mon I am frère. your sister. Je suis ta sœur. Therefore, we are together in this Alors, fight. nous The sommes devil ensemble cannot dans ce put us combat. apart. Mais le We diable ne peut belong pas to nous it. séparer. In the name of Jesus Au nom de Christ. Jésus. It's amazing to me that you have people coming to church. Nous avons les gens They don't even speak to each other qui ne se parlent même pas. because the evil on the heart. À cause du mal dans le cœur. And you destroy your Et blessing. on détruit nos You bénédictions. destroy your life. On détruit nos You vies. destroy your On opportunity. détruit nos And then you opportunités. say your grandfather hates Et you. on dit que le No, grand-père nous déteste. you hate Non, yourself. toi-même tu te détestes. He breathed his spirit in men. Il a soufflé son esprit Bless sur man. les hommes. Il a Because béni man les was hommes. born Parce que to be l'homme blessed. est né pour Can you être say béni. it? I was born Est-ce to que tu peux le dire? Je suis né pour être be béni. blessed. Je suis né pour être The béni. blessing of the Lord is yours in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Listen, Écoute, this is very important. c'est très important. The Lord has put
puts in man L'Éternel a a mis supernatural power. dans les hommes une The puissance power to call surnaturelle. it into La existence. puissance d'appeler That les is choses why in the book of d'existence. Matthew, C'est pourquoi dans le livre the de Bible Matthieu, tells me that when la they Bible came me to dit him, que lorsqu'ils sont venus vers oh, lui, this man brought his son to il a him. amené son And the fils. son was not in good Et shape. le fils n'était The pas en bon father état. said, the Bible said he had seizure. La Bible dit qu'il And from avait time to des time he can go into the water, et souvent or il he pouvait can go tomber dans de l'eau, into the sea, into fire. ou bien il pouvait tomber This dans guy was le feu. determined. Matthew 17 verse 15. Matthieu The chapitre devil was in 17, him. But this is what the Bible said. Et voici ce que la Bible dit. When he came to Jesus Christ, Quand Lord, il est venu vers have Jésus, mercy on me. il dit, aie pitié And de moi. Jesus Christ looked at men. Et He said, Jésus because your disciple, Regardez. I took you to the disciple, Il dit, j'ai but emmené the mon disciple problème vers could not les do disciples, mais ils anything. n'ont pas pu faire quelque chose. And Jesus Christ shook his Et head. Jésus a He secoué said, sa for tête. how long am I going to put up with you? Il a dit, comme For jusqu'à how quand long am I going to put up with est-ce you? que je vais continuer? For how long are you going to keep doing the same thing that you are Jusqu'à doing? quand est-ce que vous allez And continuer you de faire la see même your chose life que in vous faites? misery, but you Vous don't voyez change. votre vie dans la For misère, mais how vous ne long are changez you going pas. to sit gossiping your brother and sister? Jusqu'à quand est-ce que tu vas rester à calomnier ton frère ou ta soeur? Speaking ill about people. Parlons For du how mal. long and your life is there? Pourtant ta vie est Instead là. of being in harmony Au lieu d'être en with harmonie your brother and sister, avec when ton you frère ou see ta your soeur, brother, quand tu vois ton frère, you run away. tu fuis. For how long? Jusqu'à quand? For how long am I going to put up with you? Jusqu'à quand The est-ce que je Bible vais tells continuer me, comme ça? and this is what the Bible says. Et parce que la Bible Jesus dit. Christ said, bring the man, because he knew he was a son unto the Lord. Parce qu'il savait que He knew c'était un the fils power de that he Dieu. is. Il connaissait la It's a puissance. spoken word. Et de la C'est parole payé. parlée, il a The dit, guy was in good sois shape. guéri. The demon, Jesus rebuked the demon, and Et he Jésus a came, chassé came le out démon. of the boy, and he was healed at the moment. He didn't sit down and interview the Il demon. n'a pas interviewé It is le the demon démon. of your grandfather has left. Il n'a Now pas it's the demon of the grandmother demandé is il n'a pas dit remaining. que c'est le démon qui Come va back another être day. sorti. Maintenant c'est un autre No, démon, he did revient not. un autre jour. He Non. said, out. Il a dit sort. The demon was out. Le démon est The sorti. guy was in good shape. The disciple came to him and said, why is it that we did not do that? Et ils ont dit pourquoi And est-ce que then nous n'avons pas disciple pu le faire? said, because of your faith, Il a dit, you don't have any faith. Truly, truly, I say unto you, if you have En vérité, je faith vous le like a dis, mustard si seed, vous avez you une will foi speak aussi this petite qu'un grain de mountain, be that sénévé, removed and vous cast into direz the sea, à cette and the montagne de mountain place will jette-toi obey, dans la mer, because you et la have montagne faith. obéira parce que vous avez la foi. Therefore, Alors, it is the spoken word. c'est la parole. I speak, then I believe. Je parle, That alors what je I am crois saying que ce que will je surely come to pass. accomplira. Hallelujah. Amen. It is not a mistake. Ce n'est pas par erreur. It is the word of C'est la God. parole de Dieu. Amen. Amen. It is a word from the C'est Lord. une parole venant de l'Éternel. So now you need to have faith. Alors nous devons avoir Right. la foi. In the book of Romans, Le livre the de Bible Romains. is very important. And then give us some messages in the book of Romans. Il donne It's going to be des Romans chapter messages 4, dans le verse livre de 16 and Romains. 17. Romains It's chapitre talking to you 4, about things that are very verset 16. important. Faith. La foi. He said, therefore, the promises came by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. So that is by grace that we have all those things. Alors c'est par la grâce que nous It's avons not toutes ces because you choses. obey the law. Ce n'est pas parce que nous obéissons. The law is in front of you as a mirror. La loi est devant It nous. means that if you see your Ça veut dire face que si tu vois ton and you visage, see something et ugly que tu vois there, que quelque chose est don't laid, break the ne mirror. casse pas le You miroir. are the one see Ça yourself. veut dire que c'est toi que tu as If fait you le voir. know Mais si tu that you sais are wonderfully que made tu as été créé by the Almighty God, par all what you will see l'Éternel, is tout beautiful. ce que tu verras, ce sera And la you will not break the beauté. mirror. Et tu ne vas pas briser le miroir. The law was like that. You cannot bend the law. Tu ne peux pas He said, if briser I la do loi. it by the law, Si tu fais par la loi, nobody will receive anything. personne But the grace, et la grâce unmerited favor imméritée, of God. la faveur de Dieu. That is grace. Ça c'est la grâce. He gave it to you, Il nous l'a donné, not because you deserve it, pas parce que nous la méritions, but because His love mais parce que son amour have no boundary. n'a pas de limite. His mercy Sa is miséricorde being renewed every est day. renouvelée jour That is après why you jour. receive it. C'est pourquoi nous It's la not recevons. because you are doing something good. Ce n'est pas parce que nous It's not faisons quelque because of your good chose. deeds. Ce n'est pas à cause de nos Because œuvres. of His C'est à willingness cause de sa volonté that He's blessed you. qu'il nous bénit. Hallelujah. Amen. Not only to those who are in the law of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of all of us. He is. Therefore, I have faith. If you read down in that verse,
he will tell that he did not shake on his belief. C'est le When the côté- Lord gave him the promise of the son, he did C'est not l'envoi wait que 1 lorsqu'il a minute. promis, He mon waited fils, at the il age n'a of pas 100 years été old. secoué, il a attendu jusqu'à l'âge de He 100 ans. could go with Sarah and have a son by the name of Il allait Isaac. avec Sarah avoir un fils nommé Isaac. Hallelujah. He could. Amen. And I was telling you about Jacob. Et je vais Jacob parler de is in front of his father. Jacob devant son père. He is manipulating his father. Manipulait son père. He is stealing the right of his brother. Il volait le droit de son frère. He is not perfect. Il n'est pas parfait. He is not perfect. Il n'est pas He parfait. is a sinner. Il est un pécheur. Genesis 28. Genèse chapitre 28. What the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? He is about to receive a Il blessing. est sur le point de recevoir I une want you to bénédiction. read that blessing with Je me. voudrais que nous puissions lire Now cette open your eyes bénédiction and see et que nous puissions what ouvrir is nos happening of that yeux blessing. et voir ce qui se passe dans la bénédiction. Genesis 27 verse 28, I'm sorry. The Bible says, may God give you the heaven dew and the earth riches. Let me explain to you who was Jacob. Que je vous explique qui est Jacob. How many people have heard of Israel? Combien ont entendu parler d'Israël? Okay, few people have not heard. Jacob is Israel. Jacob, c'est Israël. How did he become Israel? Comment est-ce qu'il est devenu Israël? Remember, Rappelons-nous. he was wrestling with the Lord.